learners, I am Professor Ranjana Banerjee from the Center of Russian Studies, Jawaharlal Nehru University. I welcome you all to this module of the course Basics of Russian Communication Skills. The objective of this module is to make you understand the basics of Russian language and culture. In the last few modules, you were introduced to the life and works of the two most prominent authors of Russia from the 19th century, Alexander Pushkin and Leo Tolstoy. In this module, we will be introducing you to the life of the Russian author Maxim Gorky. Before I read the text, I would like to introduce you to the unknown words. So please pay attention to the new words and expressions. Stalyar. Stalyar is carpenter. Sorиться, to fight. Sapochnik, from the word sapagi, shoemaker. Chercheshnik, draftsman. Pover, cook. Grushchik, porter. Sadovnik, gardener. Pradavets, salesman. You must be knowing the word pradavat. So the root is the same. Железнодорожные мастерские, railway workshops. Избрать почетным академиком, to elect as honorable academician. Отменить, to change, to abolish. Призывал литераторов к сотрудничеству, appealed to all writers to work in collaboration. We are now going to read the text line by line first. I will be reading every line in Russian first and then in English. Thereafter, I will again read the text in Russian only so that you could get the feel of it. The title of the text is Maxim Gorky. Maxim Gorky родился 28 марта 1868 года в городе Нижний Новгород в семье столяра. Maxim Gorky was born on 28th of March 1868 in the city of Nizhny Novgorod in the family of a carpenter. Детство Горького было очень тяжелым. Gorky's childhood was very difficult. Отец его умер, когда ему было всего 4 года. His father died when he was only 4 years old. После смерти отца Горький вместе со своей матерью стал жить у дедушки. After the death of his father, Gorky, along with his mother, began to live with his grandfather. Dedushka is grandfather. Smert is death. Smert atsa, death of the father. Вместе, you must be knowing, вместе со своей матерью, together along with his mother. В бедной семье дедушки все постоянно ссорились друг с другом. Бедная семья, бедный, the word we have done in the last module. So, бедной семье, дедушки, in grandfather's poor family. Все постоянно ссорились.
all used to quarrel constantly, постоянно, constantly, друг с другом, with each other. Это глубоко огорчило маленького Горького. This deeply had upset the little Gorky. Огорчить, to upset. Но, к счастью, в этом же доме у него был друг. Бабушка Акулина Ивановна. But fortunately, счастью, fortunately, in this house, he had a friend, grandmother Акулина Ивановна. Горький с любовью и уважением писал о ней потом в своем произведении «Детство». Произведение is literary work. Детство, you have come across this word, childhood. И с любовью, with love. Уважение is respect, а с уважением with respect. Горький учился в школе всего 2 года. Gorky studied at the school for only 2 years. После смерти матери бедность заставила его бросить школу и начать работать. После смерти. It is after the death. После is after. Смерть, as I told you, is death. After the death of his mother, Macheri. Bednost, you know the word bedni, from that the noun is bednost, poverty. Заставила его бросить школу, forced him to drop out of school и начать работать, start working. Тогда ему было только 10 лет. Then he was only 10 years old. Он работал у сапожника, у чертежника, у повара. He worked with a shoemaker, a draftsman, a cook. Сапожник, shoemaker, чертежник, draftsman, and повар is cook. Он также работал грузчиком, садовником, продавцом. He also worked as a loader, грузчик is loader, as a gardener, from the word sad, sadovnik, and продавец, you must be knowing the word, salesman. So он работал кем? Работал продавцом. Все это дало ему возможность много увидеть, много узнать. All this gave him the opportunity to see a lot. Много увидеть, to see a lot. Много узнать, to learn a lot. Таким образом, для Горького, который очень хотел поступить в университет, настоящим университетом стал сама жизнь. Thus, for Gorky, who very much wanted to join the university, life itself became a real university. Хотел, want. Хотел учиться в университете. He wanted to study in the university. В 1884 году Горький уехал в город Казань. In the year 1884, Gorky left for the city of Kazan. В это время он много читал. He read a lot during this time.
Он поражал людей своими энциклопедическими знаниями. Поражать to amaze, to surprise. So he amazed people with his encyclopedic knowledge. He surprised the people with his encyclopedic knowledge. Знание is knowledge. В 1891 году Горький прошел пешком почти всю Россию, чтобы хорошо познакомиться с жизнью народа. In the year 1891, Gorky walked through, пройти, walk through. So прошел пешком, walked almost through whole of Russia, всю Россию. Чтобы хорошо познакомиться, to get to know well the life of the people. Жизнь народа, life of the people. В ноябре этого года он пришел в Тбилиси. In November of this year, he came to Tbilisi. Здесь он поступил на работу в железнодорожные мастерские. Here, he joined the railway workshop. Поступить на работу, to join some work. Здесь началась его литературная деятельность. Here, his literary activities started. Начаться, to start. Литературная деятельность is literary activities. Он написал свой первый рассказ «Макар-чудра», который вышел в свет в 1892 году под псевдонимом Максима Горького. He wrote his first story. Рассказ is story. Макар-чудра, which was published in 1892. Выйти в свет is to publish. Который вышел в свет was published in the year 1892 под псевдонимом, under the pseudonym Maxim Gorky. Горький выбрал этот псевдоним, потому что вся жизнь его была горькой, трагичной. Gorky chose. Выбрать is to choose. So Gorky chose this pseudonym because his whole life was bitter, горькая, bitter. И трагичная is tragic. Его настоящее имя, отчество и фамилия Alexey Maximovich Peshkov. His real name, patronym and last name was Alexey Maximovich Peshkov. В 1902 году Академия наук избрала Горького почетным академиком, но царь немедленно отменил выбор, поскольку Горький сблизился с большевиками. In the year 1902, the Academy of Sciences, Академия наук is the Academy of Sciences, избрал Горького, elected Gorky, почетным академиком, as honorary academician. Но царь немедленно отменил. The Tsar немедленно, immediately, cancelled the selection. Почему? Why? Потому что
Gorky стал близким к большевикам. Gorky became close. Близкий is being close. Он близко относился. Right? So, it is close to the Bolsheviks. Он принимал активное участие в революционных событиях 1905 года. He took an active part. Принимать участие, вы знаете это выражение. Мы раньше это сделали. So, he took an active part in the revolutionary activities in the year of 1905. В 1906 году Горький покинул родину. Покинуть что? To leave some place. Он покинул родину. He left his homeland. So in the year 1906, Gorky left his homeland. В этом году он написал свой знаменитый роман «Марч». This year, he wrote his famous novel «Mother». 7 лет он жил в Италии. He lived in Italy for 7 years. Italia is Italy. В Италии, in Italy. Вернулся Горький на родину в 1913 году. Gorky returned to his homeland in 1913. В последние годы своей жизни Горький призывал литераторов различных республик писать в разных журналах Советского Союза. In the last years of his life, Gorky urged writers from various republics to write in the various journals of Soviet Union. Он стал жертвой туберкулеза и скончался 18 июля 1936 года. Gorky became a victim of tuberculosis. Tuberculosis, you have already learned this word. Он стал жертвой туберкулеза и скончался 18 июля 1936 года. Gorky became a victim of tuberculosis and died on 18th of July 1936. Now please listen to the text attentively. The title of the text is Maxim Gorky. Maxim Gorky родился 28 марта 1868 года в городе Нижний Новгород, семье столяра. Детство Горького было очень тяжелым. Отец его умер, когда ему было всего 4 года. После смерти отца Горький вместе со своей матерью стал жить у дедушки. В бедной семье дедушки все постоянно ссорились друг с другом. Это глубоко огорчило маленького Горького. Но, к счастью, в этом же доме у него был друг, бабушка Акулина Ивановна. Горький с любовью и уважением писал о ней потом в своем произведении «Детство». Горький учился в школе всего 2 года. После смерти матери бедность
заставила его бросить школу и начать работать. Тогда ему было только 10 лет. Он работал у сапожника, у чертежника, у повара. Он также работал грузчиком, садовником, продавцом. Все это дало ему возможность много увидеть, много узнать. Таким образом, для Горького, который страстно хотел поступить в университет, настоящим университетом стала сама жизнь. В 1884 году Горький уехал в город в Казань. В это время он много читал. Он поражал людей своими энциклопедическими знаниями. В 1891 году Горький прошел пешком почти всю Россию, чтобы хорошо познакомиться с жизнью народа. В ноябре этого года он пришел в Тбилиси. Здесь он поступил на работу в железнодорожные мастерские. Здесь началась его литературная деятельность. Он написал свой первый рассказ «Макар Чудра», который вышел в свет в 1892 году под псевдонимом Максима Горького. Горький выбрал этот псевдоним, потому что вся жизнь его была горькой, трагичной. Его настоящее имя, отчество и фамилия Алексей Максимович Пешков. В 1902 году Академия наук избрала Горького почетным академиком, но царь немедленно отменил выбор, поскольку Горький сблизился с большевиками. Он принимал активное участие в революционных событиях 1905 года. В 1906 году Горький покинул родину. В этом году он написал свой знаменитый роман «Матч». 7 лет он жил в Италии. Вернулся Горький на родину в 1913 году. Последние годы своей жизни Горький призывал литераторов различных республик писать в журналах «Рубежом» и «Колхозник». Он стал жертвой туберкулеза и скончался 18 июля 1936 года. So, you have listened to the text. Let's discuss the question answers now. The first question is: каково настоящее имя Горького? Настоящее имя, отчество и фамилия Горького Алексей Максимович Пешков. So I'm translating it. What is Gorky's real name, patronym and surname? Gorky's real name is Alexei Maximovich Peshkov. У кого работал Горький в ранний период своей жизни? В ранний период своей жизни Горький работал у сапожника, у чертежника, у повара. Whom did Gorky work for in the early stages of his life? In the early stages of his life, Gorky worked for a shoemaker, a draftsman and a cook. Кем работал Горький в ранний период своей жизни?
The first was с кем работал, у кого работал. The next question is кем работал. Кем работал Горький в ранний период своей жизни? В ранний период своей жизни Горький работал грузчиком, садовником, продавцом. So what did Gorky work as in the early years of his life? In the early years of his life, Gorky worked as a loader, gardener and salesman. Почему Горький выбрал этот псевдоним? Горький выбрал этот псевдоним, потому что вся жизнь его была горькой, трагичной. So I translate, why did Gorky choose this pseudonym? Gorky chose this pseudonym because whole of his life was bitter, tragic. Как называется роман Горького? Роман Горького называется «Мать». What is the name of Gorky's novel? The name of Gorky's novel is Mother. Dear learners, today we have discussed the text where you have learnt about the life of the great Russian writer Maxim Gorky. So, please go through the question answers and let us just recall a little bit what we have read today. So, I will just focus on the main points. Maxim Gorky родился в 1868 году в семье столяра. Детство Горького было очень тяжелым, потому что он рано потерял своего отца. После смерти отца он переехал к дедушке жить у него. Там все ссорились. Жизнь была нелегким, но там у него был друг. А кто это? Его бабушка. Горький даже писал о ней. Горький всегда хотел учиться, но не мог учиться, потому что он должен был работать. Он работал в разных местах. Но он также писал. Он писал роман «Мать», писал пьесы, рассказы. Он очень популярный писатель России. I hope you will like this module. We will be discussing about his work in the next module. Thank you.